Hi guys, welcome to Vijay's Mimicry. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஐட்டம் ஹோர்சிங். இது ஒரு சவுத் இந்தியன் கிளாசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், வாசிக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். சிங்கிள் ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல மாதிரி இது ஒரு கம்பியில் வர்றதுனால இதை அது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட சேர்த்துருக்கேன். இது நம்ம சவுத் இந்தியர்களுக்கு ஜனங்களுக்கு தெரியும் இது மோர்சிங்ன்றது என்னன்றது. Morsing is an instrument. It looks like a small thirusul. They keep it between the lips and with the breath control, with the tongue movement, they induce a noise which will get a lot of practice, which is mostly used in South Indian classical and light classical music. We are using it. I am going to show the sound of morsing. Ding dong ding 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 dong ding 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 or the ding ding or the ding 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 or the ding dong ding dong ding dong no ding dong no the ding dong ding or the ding dong ding dong ding dong no ding dong no the ding dong the dong ding 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 no no ding 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 no 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 ding 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 no. தேங்க்யூ காய்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் காய்ஸ். தேங்க்யூ.